Salve, salve galera, seja bem-vindo aí ao canal Desbravadoressouza. Estamos aí na cidade aqui de Blumenau nesse final de semana, sexta-feira, né? Ó, sextou já. E olha aí como a gente tá, ó. Olha o tempo. Já deu aquela chuvinha leve agora de manhã, uma garoinha bem leve, né? Será que vai vir mais chuva aí? Será que o tempo vai ficar só assim, nublado, ou vai chover aí mais tarde? Previsão de chuva para hoje, para amanhã, né? A gente tá querendo descer para praia amanhã, vamos ver se vai abrir um sol. Bem, é isso aí. Vamos com a gente aí, vamos conferir como tá o trânsito aí na cidade de Blumenau. Bora dirigir com a gente e vamos ver aí se hoje a gente vai pegar bastante trânsito. Everything that brought me alive. Though we're all like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my innocence without an alibi. Everything that brought me alive. Oh, we're all like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my innocence without an alibi. Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be
eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you ever seen before, and I'll stay eternal. Bem, é isso aí, galera. Chegamos aqui em casa, ó. Sexta-feira, finalizando aí. Era para mim ter saído hoje 6 horas. Aí surgiu um previsto no serviço, acabei saindo 6h30, né? E a gente fez uma parada aí no percurso. Parei aqui na loja do Avan, no centro da cidade. Pegamos aí a 15 de novembro. Percorremos pelo centro da cidade. Passei pela prefeitura. Da prefeitura aí eu peguei sentido aqui para casa. Aí finalizando aí com vocês, chegamos aqui em casa, ó, pegamos chuva também, hoje durante aí o percurso do dia, agora também na hora de ir embora. Bem, é isso aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, e mais um fim de semana aí começando aqui na cidade de Blumenau, e pelo jeito miou a praia amanhã, não vai dar pra gente descer pra praia aí, tá dando previsão de chuva, mas vamos ver. Como que o tempo aí vai mudar, mas provavelmente se tiver tudo ok, domingão a gente desce. Valeu aí a todos, até a próxima.